Selamünaleyküm sayın YouTube izleyicilerimiz. Batman The Telltale serisinin final bölümüyle karşınızdayız. Güzel bir bölüm olacak. İnşallah istediğimiz gibi bitiririz. Chat'inde size çok selam var. Ve final bölümüyle karşınızdayız. Hazırsak hazır yazın ve başlıyorum. Başlıyorum. Haydi odaklanma vakti, odaklanın. Haydi bismillah. Allah'ım çok iyi oynamamız lazım arkadaşlar. Allah'ım lütfen yardımcı ol bize. Çok iyi oynamamız lazım. Bu oyunu güzel bitirmemiz lazım. It's obvious that's why Vicky hates you. Your dad helped bump off her parents. Nasıl bir Why babaymış would my ya? father have the Vales killed? I never said he killed the Vales. She was born in Arkham. Victoria Arkham. Arkham. Selena, I think you should get out of Gotham. It's not just Arkham. The children of Arkham are after you. It's not safe right now. Yeah. Maybe you're right. Amına koyduğumun Two-Face'i. What did you do? I destroyed many Arkham's drugs. But the innocent people For a small price to pay. Oh, you psycho! No, you can do whatever you want to me. Seni öldürecektim de iyi kurtuldun. Lady Arkham's plans are already in motion. Alfred lütfen ölme Alfred. Lütfen bir yerden Catwoman gelsin. Lütfen Alfred ölürse ben yapamam. The city is still reeling from an explosion Mayor Harvey Dent set off that obliterated an entire city block and killed innocents. When questioned about his extreme measures, Mayor Dent said he'll use any force necessary to take down the children of Arkham. Ana Teğmen şey yapabildi mi? İkna edebildi mi lan onu? You're done, Gordon. Give us your badge and we'll let you live. Meanwhile, his opponents are routinely silenced. The latest to speak out is Police Commissioner Grogan. Yapma. Hayır, ikisi arasında seçim yaptırma bana. He called Dent a murderer and a terrorist and demanded his immediate resignation. In response, Dent's enforcers attempted to arrest Grogan, sparking violence inside the precinct. These are dark days in Gotham. Our mayor promised us a better city, but delivers only more violence. How long do we let this Two-Face stay in power? How long can we... excuse me, you can't be in here. Hey, you can't do this! Shut up! Let me go! Hey, stop! Time's up. You should have known better, Gordon. Now we nail you to the precinct door by order of City Hall. Just try me, you punks. Hadi lan. Uy! Gir baba. Bırak kodumun çakalları sizi. Bırak koyduğumun çakalları. Just in time, Batman. Mayor Dent's lost his goddamn mind. His enforcers have overrun the city. Ortalık karışık. Apparently, our new mayor doesn't care much for dissent. He's ordered a purge of every honest cop we have left. Dent is a sick man. He needs to be stopped before he hurts anyone else. Well, maybe you can get him some therapy. Aha. After you stop him tearing the city apart. Şehrin amına koymadan önce durdurduktan sonra tabii gidiyor. Come on, the commissioner's still down there. Oh. Ha, komisere gidiyor. Bu bayağı diktatör olmuş da. Sure you're up for this? Haydi bismillah. Follow my lead. Oy!
Yar baba yar. Amına koyayım çakallar sizi. Vur lan. Oy helal lan sana. In the lobby. The commissioner. Sıkıntı yok, They sıkıntı can't yok. hold out much longer. Haydi bismillah. Kurtaracağız lan şehri. Komiserim geliyoruz. Geldik lan. Ana geldi lan bizim kadın. Amına koydum bu şakandan. Vur! Amına koyayım Undertaker gibi kardeş. Komiserim vurulma komiserim. You have to. Yapma be. Dent. The commissioner, is he? God damn it! No. Not you two. He died a hero, giving his life for Gotham. I'm sorry, Lieutenant. This is not your fault. It's a bastard Dent's. Amına koydumun denti. Grogan was a good man. A family man. Yazık la. Lieutenant Gordon! Gordon, come in! Sergeant Kelly, report. It's the mayor! At Wayne Manor. He's got Öldürelim. hostages. And he's killing them one by one Oraya Batman olarak gidip açayım mı maskemi lan? until Bruce Wayne shows. He says, cops show up, he'll kill another. Batman shows up, he'll kill them all. Kelly, get out of there. Sir, I'll let the coin decide. Kelly! Kelly! Damn it! Get yourself to a hospital, Lieutenant. Bruce olarak nasıl gideceğiz biz amına koyayım? Ben konuşumu duyduk. Alfred, are you safe? Yes, I'm barricaded in the Ah. Batcave. I heard gunshots, but then Harvey's men disabled the cameras. I have to face Harvey as Adamsın Bruce Alfred. Wayne. Otherwise, he'll just keep killing people. Perhaps going as Bruce could be an advantage. Even without the suit, you're a formidable opponent. Ona yaklaşıp dikkat edeceğim. Eski Harvey'e sesleneceğim. Onu rehinelerden uzaklaştıracağım. Ona yaklaşıp dikkatini dağıtacağım. Eski Harvey'e sesleneceğim. Onu rehinelerden uzaklaştırmak lazım ya. Eski Harvey'in falan amına koyayım. Dikkatini mi dağıtsam lan? Dur bakayım bir daha düşüneyim. Onu rehinelerden uzaklaştırırsak ne olur? Rehineleri kurtarırız. Polisler gelir infaz ederiz. Eski Harvey cevabını geçtim. Amına koyarım onu. Onu yaklaşıp dikkatini de dağıtabiliriz. Yani... Ha 3 olmaz arkadaşlar. 3 olmaz. Yani bizim onu rehinelerden kurtarıp polislerin öldürmesi lazım. Başka yapacak bir şey yok. I'll draw his focus from the hostages. Their lives are the priority. Just remember, your life is important Evet doğru too. diyor. I'll be standing by if you need me. Alfred ölme It's be. time to end this, Harvey. Once and for all. Oy hadi lan. Bir yıl önce. I want a safer Gotham. A Gotham where working people can raise their families. Bak bir de şimdiki hallerine bak. Fear of being robbed or stabbed or worse. I know I can make the city better. Rex hoş geldin. If only I... Okay, I'll back you.
Come on, Bruce, that joke is in poor taste. I'm serious, Harvey. I'll fund your campaign completely. I've lived in Gotham my whole life, and I've never seen an official I can believe in. Until you. Ah be dostum, eski dost. Thank you, Bruce. Sizin yüzünüzden. I promise, I will not let you down. Never even crossed my mind. The only real question is this election or next? We'll let the coin decide. 5. bölüm. Oyda. Lucky. But someone has to die. Are you volunteering, Deborah? Harvey! Oyda. Wait! About damn time! Burada iyi seçmemiz lazım. Burada harbi iyi seçmemiz lazım arkadaşlar. Snipers, 2 of them. Get the drones online. I'll see what I can do. I wasn't sure you'd come. I throw you in Arkham. Burn down your home. Please, Harvey! Let these people go! Oh, you really think it'll be that easy? You're dumber than you look, Bruce. Maybe you'll look smarter with a bullet in your face. Listen to Tamam, bir kişiyi insanları kurtarmayı denedim ilk başta. Şimdi sakin. yourself. This isn't you. Hadi Wait. Hadi. What am I saying? I've tried to fight it, Bruce, but I can't. Hadi lan. Bruce, I only ever wanted to help Gotham. And now look at me. Tamam, şimdi onları I gönder. can't stop him. Mücadele I've edebilirsin known Harvey. you a long time, Harvey. You are stronger than your Hadi demons. lan. I could always count on your friendship, Bruce. Ama beni sattın falan diyor şimdi. Until what happened with Ya Selena. Selina'yla bir şey olmadı ya. This city needs to be purged of people like you. All of you. Traitors. Terrorists. And cops who don't take their mayor's orders. Harvey, don't! This is the only way to clean up this cesspool. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. No, please! Vur silahına vur. This is what happens to people who cross me, Wayne. Güvenilir bir katım istiyorum demiştin. Bırakacağın miras bu mu? Sen bir katilsin. Güvenilir bir katım istiyorum Fiercest demiştin. DA the city ever had. Someone who fought for people's dreams. Şimdi bizim burada öbür yüzü değil yani. Gerçek Harvey'e noktalar atıp onu böyle olacak, orada ondan sonra ben bir koyacağım ağzına. So much for a safer Gotham. You're right. This isn't me. Go. Go. Get away. İyi, bir tane I kurtardım. would let them all go, but it's not up to me. Deborah, my not-so-faithful assistant. Nasıl You've ya? been feeding my enemies info since the start. Hayda. I swear I Beg all didn't. you want, but it's not up to me. Yapmamıştır lan. Your life, his life, even my life. Bunun o para seni yönetiyor diyelim, paradan bir kurtaralım onu ya. They all hinge on check. You're weak, Harvey. Letting a coin make your decisions. It's not weakness, Wayne. It's strength. To accept there's something bigger than me. Bigger than any of us. Unfortunate. Şanssız. Now, Bruce! Aha, şimdi dedi lan. Hayır, yapma. Amına koyayım, yapma. No more. No more? I'm just getting started. Aleykümselam This abi. is the only way to keep people in line. Onun yerine beni öldür mü desem lan? Ha? Onun yerine beni öldür. Bu sen değilsin Harvey. Ama benim de hayatım önemli. Benim hayatım da önemli. Bu sen değilsin. No! This is not who you are! You once said you wanted a better Gotham. Is this what you had in mind? I wanted so much for this city, Bruce, but I failed.
We were good friends once, Bruce. I'm glad you're here. At the end. Maybe you can remember me the way I was before. Sık. Before him. Bruce, I need the result. Lan. Drop the damn coin! Without the coin, I can't... I can't... Arkadaşlar ölebiliriz ama benim içimden bu geliyor. Benim içimden bu geliyor. Bruce, please, I don't know what to... Lan! I can't decide. Para raconu. It's too much, I can't. Öldürsün kafasına sık. A safer Gotham, Harvey. Just like you wanted. Sık kafasını amına koyayım. İyi la hallettik la. Oğlum bu kelepçeyi kırar lan. Lan silah var lan. You should have let me pull the trigger. Done me and all of Gotham a favor. Aystila senin için hala umudum var. Yeterince ölüm oldu. Adaletin yüzüyle tanışman lazım. Bence artık... I still have hope for you, Harvey. You'll have the best doctors. Yeah. Sure, Bruce. They can't stop him. No one can stop him. Durdururlar la durdururlar. Oğlum onun elinde silah mı var amına koyayım? Mr. Wayne. Allah sizden razı olsun. I owe you so much. You're a hero. Eyvallah kardeşim. I'm gonna make sure all of Gotham knows it. Eyvallah kardeşim benim. You should be rotting in Arkham! Lady Arkham hasn't forgotten you. Everything you love will burn. ALFRED! ALFRED ölmesin. ALFRED ölürse ağlarım. Ölürse harbi ağlarım. Your usual tea and the entire pantry, I'm afraid, didn't survive the fire. This is from my own personal supply. Selamünaleyküm baba. Thanks, Alfred. We're not the only ones that took a hit while Mayor Dent was in power. Well, at least you've ensured Harvey won't be hurting anyone else. Evet. Bruce, these last few weeks, I worry about the toll they've taken on you. Facing off against Harvey and Oswald in a matter of days. Not just the physical toll. Those were men you once trusted, and after finding out what you did about your father, people must seem a great disappointment to you. Always letting you down, even those whom you admire. Sana sahibim Alfred. Well, not all people. You've never disappointed me, Alfred. Kardeşim benim. But I have. Everything that happened, I could have stopped it if I'd done something all those years ago. This is my fault. All of it. I told you I wanted to leave your father's employ. But if only I had the guts to do something instead. Your mother, she wanted that. Wanted to put an end to his crimes. If I'd helped her, if I'd stopped Thomas, none of these horrors would have occurred. Lady Arkham,
Oswald. I don't blame you for what happened, Alfred. You did the best you could in an impossible situation. Alfred biraz It evet helped baba. to make me the man I am today. Alfred olmasa da buraya gelemezdik kardeş. Thank you, Bruce. O da bir yarı baba sayılır But our ha. work isn't done. The children of Arkham are still out there, and Lady Arkham. With both Penguin and Mayor Dent off the board, she's the only remaining piece. Evet, nerede o We çakal need to karı? figure out her next move. The only thing we do know is that she moved on from her plan to poison the city. With Penguin gone and my CEO access restored, I can finally log into Wayne Aynen Enterprises. öyle, artık bizde. See exactly what Oswald was doing during Amına his time koydum in Oswald'ı. charge. Keşke öldüreydik onu If I ya. cross-reference that with all the Sıkaydık data we have kafasına. on Vicky Vale, we might be able to figure out the Children of Arkham's next move. Haydi bismillah. Your administrative access to Wayne Enterprises should have been reinstated by Abi biz tekrar CEO olduk mu la? now, along with your title of CEO. Let's see what Oswald was doing while he sat in my chair. Master Cobblepot's sense of humor hasn't changed much since you Geri were zekalı boys. amına koyayım. Can we just see what he was doing? Record. Oswald altered several public records using the Wayne network. Kamu kayıtlarını değiştirmiş bak. Bruce. Oswald manipulated my records as well. Şerefsiz. It would appear your degree was in sociology. And my medical records. There are some, well, colorful diseases. Cevap. Annoying, but not hard to fix. That's better. Düzelttik. Baba Oswald'ı siktir et. Biz bir Victoria'ya bakalım. All mention of her birth name, Victoria Arkham, Victoria is Arkham'ı completely kaldırmış. gone. Wait. What's this? O da ne? Ne o? He also erased something from Vicky's research at the Gazette. Aha. I can't tell what was removed from here, but Wayne Tech leaves a trace when it alters data. One the Bat computer can decode. Bat What computer is baba. it Miss Vale wanted to hide? Belki de biriyle bir röportaj, özel bir şey. Belki de mafya babası vardı ya öldürülen. Well, no surprise here, Oswald wiped away any trace of his criminal records. His background is completely fabricated. He was enrolled at Cambridge? Ridiculous. Calm down, Alfred. I'm sure the board realizes by now that they were fooled. Tamam, burayı hallettik. Finansa bakalım mı? Bakalım. Oswald certainly wasn't very frugal with my money. You have a few yachts to return, it appears. Also explains how the Children of Arkham had a seemingly endless supply of guns. Oswald was using Wayne money to arm them. Kardeşim benim yatlarıma niye elliyorsunuz amına koyayım? Rekortlar dur geri gelmiştir, tamam. Real estate was trying to buy an island. What on earth for? Looks like he was using his new legal control of Carmine Falcone's assets and likeness to brand the place. It's some kind of tourist attraction. Vay amına He was going to call it Falcone Island. We need to figure out Lady Arkham's next move. Ada kuruyorlar, adaya bir bakalım. Burada ne var? Penguin was tapping into surveillance systems across Gotham. Any building using Wayne Tech security could be spied on from the CEO's office. How is that any different than the back door into the Wayne network that he uncovered? It's not. Unless... Hold on. What do we have here? Haydi bakalım. We did more Aleykümselam. than just look at these schematics. Every building in Gotham with the Wayne Tech security system can be accessed from here and İçeriye remotely sızmak controlled. için. If Oswald was the brawn, Vicky is the brains. So let's check her file. She may have left clues about what she was using Oswald's access for. Burayı da tamamladık. Başka var mı? Burada başka bir şey kaçırdık mı? Kaçırmadık. O zaman sağ tıklıyorum. Bir Lady Arkham'a bakalım baba.
Bildirim nasıl gelmedi? Instagram'dan takip etsene o zamanlar. Mid-30s reporter for the Gotham Gazette, and not in the public record. Her true name. Evet, Victoria Arkham. Lan biz bir de sana aşıktık, utanmaz kadın. İlk başta ben sana aşık oldum. Şerefsiz. To think she was here in the manor. She gave nothing away of her true nature then. The Gazette's records of the articles written by Vicky Vale. Aha, belki buradan çıkar. This record isn't complete. You're right. There are notable gaps between entries, but yet it doesn't seem she ever left the Gazette's employ. So what was she doing in that time? This record wouldn't be easy to alter. Seeing what Oswald was up to could give us a fresh perspective. The Children of Arkham. Their symbol dates back much farther than their terrorist activity. Harbiden nasıl bir sembol la o? Formed to get justice for those wronged at Arkham Amına koydunuz şehrin. But the message fell on deaf ears. Until they found a leader Gotham couldn't ignore. Vicky embraced this identity to follow through on her twisted crusade. Her mask inspires fear. Not unlike Batman. Evet oğlum, bizimki böyle güveni falan sembol ediyor. Onunki korku harbiden ya. I just need to find her. Now that we know how Oswald manipulated Vicky's records, the Batcomputers should be able to... There. No more holes. Haydi bismillah. She's looking into Arkham patients. Reviewing records, checking submission. Ananı sikeyim, buradan Joker'e bağlanacak kesin. Prior histories. She was trying to figure out who was actually sick and who was committed because of Hill, Falcone, and my father. Peki Joker'e nereden bağlanacak? Vicky was digging deep. Spoiler vermeyin sakın. Gotham City records, Freedom of Information requests, posts to conspiracy forums. All to find... It's a list. Gotham buildings that use Wayne Tech security systems. It's a list of targets. City Hall, Arkham Asylum, GCPD headquarters, Gotham First National. It's almost every landmark in the city. We're onto something. Ne bulduk? Vicky wants to bypass the security at a Gotham landmark. But without a man inside Wayne Enterprises, she can't unlock that door remotely. Aynen. She'll have to get her Yani güç kullanarak girecek. And when she does, we'll find her. Onu patlatacağız. Speaking of... Aha. Is it Lady Arkham? Aha. No, it's one of Lucius's prototypes. On the move. What? But Lucius locked... Lucius! Everything away. Well, he needed a better lock. She stole from you? After all that you two... Alfred. Yeah, I know, Bruce, but... Why would she do this? Ulan bu kadın Is she da... that cold-hearted? Bir nedeni vardır ya. She must have her reasons. Vardır bir nedeni ya. I'm sure she does. Vardır ya. Computer visual. The prototype she stole. It's an electronic skeleton key. With it, you could bypass any security system made by Wayne Tech. That key is far too dangerous in Miss Kyle's hand. Yok artık, sattıysa var ya Selina'yı keserim ortadan iki artık lan, düşmanım olur. Öldürürüz. Bir onu öldürürüm, iki Dent'i öldürürüm, üç Oswald'ı öldürürüm, dört Miss Arkham'ı öldürürüm, beş başka da yok. Hepsini Especially öldürürüm with ama. Lady Arkham still at large. Get the car ready, Alfred. And Alfred, let Lucius know what's happened. I'm going to get some answers from Selina. Joker iyi oğlum. Joker adamın asamına koyuyor. Geliyorum bebeğim, hadi. Gel bakalım. Damn it. Demit, hey, Bruce. I wasn't expecting you. Thought I'd make it outside the city limits at least. Şaşırmış gibi yapma. You should know by now not to underestimate me. I thought you might be busy with, I don't know, saving the world. I'm flattered I rank so highly.
Gördünüz mü? İyi ki eve almamışız. Eve alsak demek ki daha çok şey çalardı belki. I know you're not here for me, are you? I don't blame you for wanting it back. I'm surprised you had a toy like this. Niye ya? No doubt Batman would use it for the good of Gotham, but the less noble options Niye are so yaptın bunu much ya? more exciting. Why should I give it back? So much potential. Çok tehlikeli. Ver şunu. İhtiyacın yok ki. Çok tehlikeli. Ver şunu. İhtiyacın yok ki. İhtiyacın yok ki. İhtiyacın yok ki yani. Ver şunu dersek atar yaparım Just sonra ya. imagine what I'd be able to dig my claws into. A thief of your class doesn't need a device like that. It'd only be a crutch. Says the man whose belt is an Rahat ol armory. aslanım. Catch. Şu an hiç güven vermedi bu arada. Kesinlikle bu kopyaladı falan bunu ya. I know you're just playing into my pride. But you're right. I don't need a crutch. Arabamızı alıyormuş. Oh, come on. Don't pretend you're not impressed. As long cons go, this one was a beauty. Öldürelim mi? Getting into Wayne Tech's lab took a lot more than cracking a safe. I had to get close to people. Your friend Harvey. Poor guy just wanted to fall in love so bad. En baştan beri. After that, it didn't take very long to get my introduction to his BFF. The great Bruce Wayne. Imagine my surprise when the rich playboy turned out to be Batman, Scourge of Gotham. I was always going to steal from Bruce Wayne. I just Ben senin dedim bu kadına güvenilmez. never expected he'd be so interesting. From the moment we met, I knew I couldn't trust you. And yet, you did, or we wouldn't be here right now. But I can see the magic's over. I'm getting out of here while the getting's good. Gotham's a house on fire, and I'm not gonna burn with it. If you were smart, you'd get out of here too. Hiçbir yere gidemezsin. Hates your entire family. Just leave it all behind. Do something more meaningful with those skills of yours. You don't need the money, but think of the fun. Gotham'ın bana ihtiyacı var. And I won't abandon the people of this city, no matter how they feel about it. After the way they've treated you. Hiç önemli You've got değil. one hell of a thick skin. Rahat ol. You're gonna Alın. need it. It'll be good to put some distance between us. After all, look at what happened to Harvey. It'd only be a matter of time before I crossed one of your lines. Isn't that right? My copy of the Boy Scout handbook is out of date. O kadar ileri gitmez ya. O kadar ileri You and I gitmez. may disagree on a lot of things, but I'm not worried about you. You're that sure? Bruce, I think I finally get what this is all about. You're upset that I'm leaving. Yumruğu vururum. Öpme What'd you beni. think? Yumruğu vururum. That one night of sex meant we were going steady. Siktir lan, seninle sevgili olmak isteyen var kahpe. Is that what you really thought? Eğlenceliydi. I had fun, Selena. Didn't you? I'm Eğlenceliydi all for kardeş. fun, Bruce. But how long does this stay fun before you start wanting more? Fazlasını istemiyorum ki. Look, Bruce. I'll admit that what you and I had... Oğlum bu kendi kafasında ne yaşıyor? Ben sevgili olalım demedim. Bir şey yapalım demedim. Git bu şehirden dedim. Seni yanıma da alıyorum demedim. Git. Ben sana bir şey demedim ki, sadece eğlenceli bir şey oldu. Neyin kafası yaşıyorsun? Oğlum bu kesin yanıma yaklaşınca çaldı benden bir şey ya. It wasn't terrible. But you were just another job. A more Tamam, önemli değil, intriguing gidebilirsin. job than I was expecting. Tamam, Allah'a emanet. But still a job. And that job's done. I'm done with you. Benim de seninle işim bitti. It's not complicated. I'm not a good person. I'm certainly no hero, and I don't want to be. I'm a thief. That's all I am. I told you that from the start.
Bunun doğru olmadığını biliyorsun. Sen busun dersek olmaz. Şimdi bak bu bize düşman kesilir arkadaşlar. Bunun doğru olmadığını biliyor. O da bize aşık da hani duvar koymaya çalışıyor. Yoksa bu konuşmaları yapmaz. I never pretended to be anything else. Stop. It's not true. I know there's more to you than that. You're just afraid to admit it. You'd like it if that were true, wouldn't you? Yo. Why would you even think that? I've made my feelings pretty clear. Çünkü seni seviyorum demem, siksen demem. Burada çok büyük tuzak yeriz. İyi bir takımdık. İyi bir takımdık ya. You fought by my side. And together we saved a lot of lives. We're a good team, Selena. You had to know that wouldn't last. But it was nice. While it did. Yola geldi, yola geldi. You know, after I found out you were Batman, I thought nothing else could surprise me. But you just keep on surprising me. Oğlum silahımızı çalacak bak. O şeyi sakla da öyle öpeceksin. Sakla onu ya. Oğlum dizide vardı ya. Evet cüzdanını çalmadım ama içi boş. Öyle bir şey olursa sıkıntı çıkar. Öpmeyeceğim. Anyway. Well, it's been fun. Görüşür müyüz ya? Şey değil mi? Görüşür müyüz ya? Beladan uzak dur derim. Ben burada beladan uzak dur derim. Görüşür müyüz demem arkadaşlar. Siz de bokunu çıkarmayın amına koyayım. Bokunu çıkarmayın. Beladan uzak dur. Stay out of trouble. Because if I catch you taking what's not yours again, amına koyarım. I look forward to our next dance. Ver gazı. Kesin cebimizden çaldı ya. Lucius, I've got the key. Hold on, Alfred's on the line. Amına koyayım Hey, Alfred. Alfred, Bruce, Lady Arkham, she's here. I tried to keep them out, but... Alfred? Alfred! Alfred! Lütfen ölme Alfred. Az siktir yapma. Lucius, it's Bruce. He's not here. Damn it. I'm going to search for clues. Just tell me how I can help. Get over here as fast as you can. I'm on my way. We're gonna find him, Bruce. Ölme lan. Arkadaşlar Alfred'i öldürürse o karının var ya, parçalarım o kızı. Bak söylüyorum. Bana ne olur adalete falan teslim etmek yok. Batman olarak ilk kilimi alırım. Alırım. Need to focus. Figure out what happened here. What happened to you, Al? Kafasını vurmuş, kafasını vurmuş. What did they do to you, Alfred? Ash everywhere. Something big was thrown against this wall. Alfred'i parçalamışlar ya. Bu. Alfred Furniture oturuyormuş. scattered outwards from a single point. Face was knocked over in the struggle. The fight left nothing untouched. This pool cue was used as a weapon, swung so hard it broke in half. Bunlardan hangileriyle birleştireceğiz lan? Ananı sikeyim. Yere kan sıçramış lan. Blood pattern looks like it came off a high velocity hit. A scuff mark. What could have caused this? Alfred'in ağzına sıçmışlar arkadaşlar. Bence bununla bu. Alfred'i yakmışlar amına koyayım. I don't see a connection here. Burada bir bağlantı yokmuş, pardon. Şömine ile kitap rafını bence birleştiririz. Oradan düşen kitaplar yanmış.
buradan düşen kitaplar yanmış. No. Amına koyup mu demiştir. O zaman baba söylüyorum. Bak izle, çözdüm. Bak. Önce buradan gelmiş. Buraya yok. Buradan gelmiş, ondan sonra buraya sıçramış olay. Bak. Heh. Gel baba. Niye olmadı? Olay buradan buraya sıçramış. Buraya sıçramış ya. Kesin. No correlation there. Amına koyayım. No. No blood on the furniture. Alfred'i oraya mı astılar amına koyayım? O siktir. How the hell? Alfred grabbed the fireplace poker to fend off an attacker. Hadi lan reis. But it was knocked away. Ondan sonra bak şimdi izle. Ondan sonra bağlantıyı boz. Alfred bilardo ustakasını almış. Bak. Bilardo ustakasını alınca şuradaki çakala sokmuş. Bunu biz denedik ki olmadı ki bu ya. No. No blood on the furniture. Abi bu olmamış, bir dakika pardon. Ha. Ondan sonra hikayeyi yazıyorum size. Ondan sonra arkadaşlar. Ondan sonra Alfred kırık rafı almış. Tamam mı? Adamla şurada kapışmış. Bunu denedik mi? Bunu denedik herhalde ya. The crack is a blunt impact. Pool cue didn't make Tamam, that. bu bunu yapamaz diyor. O öyle bir şey olamaz diyor. Tamam, Alfred kırık rafta, ondan sonra olay çıkmış. Alfred'i bir dakika. Evet. Ama ne koyayım? O zaman bununla bunu bağlayacağız. Bununla bu. Hah. Alfred used the pool cue as a weapon. Hah. Broke it across his attacker's head. Vurmuş kafasını amına koyduğumu, When yatırmış. that didn't stop him, he used the jagged end to stab Ah! him, spraying blood across Helal the lan pool Alfred. table. Helal Alfred. Ondan sonra arkadaşlar kapı kırılmış. İlk başta buradan Lock's başlıyor been olay. completely destroyed. Alfred must have barricaded himself in here. Evet. But they got in anyway. Alfred. Ondan sonra rafın şeyiyle de sürtünmesi başlamış. Alfred'i sürtüp fırlatmış oraya adam. Lady Arkham must have used the concussion blast from her staff to try and stop Alfred. I know what happened. The children of Arkham broke in. Alfred barricaded himself inside the parlor. He had just enough time to grab a pool cue as a weapon before Lady Arkham blasted the doors open. Orospu. He broke it across one of their heads, Helal reis. then stabbed him to get away. Helal reis. Another assailant tackled Alfred, knocking over the vase. Alfred almost escaped, but then Lady Arkham entered the parlor. Used her staff's concussion blast, scattering all the furniture in her path, throwing him against the wall by the fireplace. So Alfred grabs the nearest thing to use as a weapon to defend himself. But Lady Arkham deflected Alfred's attack, causing the poker to fly across the room and lodge into the wall. More blood on the mantle. He smashed his face into it. Wait. That picture doesn't belong there.
Lady Arkham wanted me to find this. Alfred. The butler did it. Password reckoning. You Nasıl have lan? no idea. Alfred'in suçu mu varmış ya? Nasıl ya? Ne? Bruce Wayne, you should be rotting in a padded cell. Now, your butler, the man who raised you like his own son, will suffer in your place. Hayır ya. But don't worry, you'll get him back eventually. Peace, my bloody peace. Alfred. My God. Orospu. Vicky bunu ödeyecek. Yapacak işlerimiz var. Bu benim hatam Lucius. Vicky bunu ödeyecek. Vicky will pay for this. I'll make sure of that. Look at what she's doing to him. All right. Well, then let's get to work. Alfred keeps adjusting his glasses. Aha! The reflection. He's making sure I see the reflection in his glasses. Aha! He knows the Bat computer can use multiple reflection angles to recreate the room that he's in. Hadi lan! And I can view the virtual image using my cowl. Good thinking, Alfred. Reis amına koyayım reis. Kal VR amına koyayım. Freeze frame on the first signal HTC Vive Alfred kardeş. gives. Paint us a picture. Here we go. Oy. Aha. Professional grade camera. Probably came from the Gazette's office. Stairs Yukarı katı leading var. up. Yukarı Cement katı var. walls. We're in a basement. Alfred's Tamamdır. trying to look at things that might give us a clue to where he's Tamamdır. being held. He's wounded. Must be one of the thugs Alfred fought Evet, upstairs. bilardoyu sokmuş ona. Okay, looks like we've seen all there is to see in this frame. Let's move on to Alfred's next signal. You got it. Aha su ısıtıcı. Rogers Plumbing. A service company for the water heater. Şirketin And they datalarını use their nasıl alın? records to find home addresses Evet, for their evet. clients. We're getting closer. Yeah, but we're not there yet. Doesn't seem to be anything else here. Let's keep looking. Nothing else to see here. Moving on. A Mason stamp. Only one Masonic lodge in the city. Gotham City Fraternal Order of Stonemasons. Aha. So the house was built in 1945 by 1945. them. That's a big lead. Orospu. Lady Arkham. Keep searching. Jump to Alfred's next signal. You got it. A basement window. Aha, otobüs durağı. What's that outside? Give me a second. They're by a bus stop. There we go. Okay, I think we have enough to pinpoint Haydi. a location. Let's hope. Haydi artı power haydi. Öncelikle bina yılları. Okay, filtering for all homes built on that date. Otobüs durakları. I can get the bus line from this, but no stop number. This will help pinpoint the neighborhood. Onarım raporları. These are all the homes serviced by this water heater company on the days and months listed. Bodrumlar. Arkadaşlar kesinlikle burası. Bowling alley. Damn it. Let's keep looking. Değilmiş. You are not going to believe Aha. this. What is it? Lady Arkham is back at the Vale House, Onların evinde. where she killed her foster parents. According to its records, it has a basement. Well, just in case she's expecting you. Hadi lan güzel bir şey ver.
Yeni şey mi? That. Yeni kıyafet. Something I almost didn't get to finish because of Penguin. It's the most advanced version yet. Lady Arkham will have no idea what I've got up these sleeves. Well done, Lucius. You've been long overdue for an upgrade. This suit is beyond state-of-the-art. This ends tonight. Ölü kesin. Kesin ölü ya. Heading into the basement. Be careful. Ölü kesin ölü ya. Burada değil, bize tuzak kurdu ya. Batman! I'm all right. There's no one here. No Alfred. Damn it! There's Tuzak. blood on the walls. Tuzak. I'm going to see what I can Tuz find. patlayacak. Standing by. Alfred's blood is still fresh. Means we can't be far behind them. This is where they had Alfred. Garibim Where they Alfred. beat him. Orospu çocukları. Ayakkabısı. Alfred. There's a boot print in the blood. Lady Arkham's soldiers dragged him. The trail stops at the wall. Actually, it goes under it. Sounds like there's more to this basement than it would appear. Taking a closer look. The wall is just a facade. Why would the Vales have a false wall in their basement? Now let's find out where the Vales were hiding. There's a small room. Oğlum burası çok riskli. With a hole in the floor. A rope ladder. Anyone down there would be trapped. Gir amına koyayım, ne sesleri? Going inside. Az siktir, bize tuzak. Bize tuzak. Bruce, what's down there? Do you see Alfred? No. It's some kind of torture chamber. Shackles, belts. Bak o kemerler. Blood. What? Vicky. She was kept down here. Locked Az away. siktir. Who could do that to their child? Orospu I'm çocukları. beginning to understand. What is there to understand? To willfully hurt a child? Vicky was just a child, and the Vales locked her in the dark. Beat her. Revenge must seem like the only choice. Their own daughter. The Vales' foster children may not have been the only ones to suffer Kapatacak here. üstümüzü ya, çık I hemen. followed Alfred's blood into this hole. If he had any opportunity at all, he would have left me a clue. There are drawings. Yazı yazıyor orada, yazı Vicky yazıyor. must have drawn them when she was a prisoner. The chalk here is different, newer. Oğlum yazık lan. Disturbing.
Harbi iğrenç lan. Orospu çocukları. İyi ki öldürmüş amına koyayım. In this room. This is where Vicky Vale became Lady Arkham. Bloody scratches, fingernails. Someone tried to climb out. Yazık lan. No. Aha tebeşir. One piece apart from the others. Ha? Mavi renge bak diyor. The same color as my attack. Can't be a coincidence. Aa! Maybe. Aha bak orada da yazıyor. Some of the words have been highlighted. Aha. She. Tebeşir raconu. Will liberate. Figures fleeing from something. Is that Arkham Asylum? Az siktir, şimdi anladım. Hastanedekileri bırakacak. Alfred left me another clue. Evet oğlum, özgür bırakacak diyor This işte. is what he wanted me to find. To see. The newest chalk. He's added to an old drawing of Arkham Asylum. He drew figures outside the gates. Like they're running away. The words highlighted are she will. Tamam abi. Hastanedeki herkesi bırakacak. Liberate. I don't see what that has to do with Alfred. Alfred's just along for the ride. She's been using Wayne Enterprises to get access to the buildings with Wayne Tech security systems, including Arkham Asylum. She's going to open the doors, release the inmates, and she took Alfred with her. Call Gordon and the GCPD. I'm on it. Lady Arkham won't be expecting us. We'll catch her by surprise. Oğlum Joker yoksa arkadaşı mı lan Lady Arkham'ın? Sakın spoiler vermeyin. Everything good? Orderlies are rounded up. That's the last of it then. The children of Arkham have taken over. That suit's no slouch. You're well prepared for a fight. And the GCPD are on their way. Haydi bismillah. Deal with the inmates. If you can find Alfred, maybe you can get him out of there before all hell breaks. O bebek oyuncağın ağzını bantlamışlar zaten oğlum. Almost ready. Let her know. Copy. On our way. Haydi bismillah. I got this. Evet, bir gözü de yoktu. Batman. This ends now, Vicky. Tell me where Alfred Pennyworth is. The butler. Bruce Wayne has a bat on his payroll. Answer the question. Where he is doesn't matter. He'll be dead soon. Another corpse in Bruce Wayne's family. He's done nothing to you. He's not part of this. Of course he's a part of this. He's the one man Bruce Wayne might actually care about. Besides himself. His suffering will teach Wayne a lesson. One he and all of Gotham needs. O adam masum. Canlı yayında mı öldürecekler lan? To learn. They won't look the other way. Not again. And when did Gotham look away from you? Don't try to psychoanalyze me, Batman. You have no idea what I've done to Var lan, geçmişine gittim. Far. Too much to turn back now. I know you suffered. You were tortured, held captive by the people who were supposed to love you. I don't know how you survived. You want to know how I survived? I survived because every night I dreamed of the revenge I'd take on them. And this forsaken city. Your time's run out.
There's nothing you can do, Batman. You underestimate the true children of Arkham. These souls kept behind bars. Open the doors! Arkham! Listen to me! Freedom is yours! The only one standing in your way is Batman. Batman. He stuck me in here! Me too. Let me at him. He's the crazy one. Amına koydum veletleri sizi. Lan yazık lan. Hademeler gelin. Ananı sikiyim. Kadını kurtarmak lazım. Kadına yazık. You're not getting away, Vicky. Ne oluyor lan? Ay ışık olmaz, ışık olmaz. Işık olmaz, ışığı söndürürsek sıkıntı çıkar. Az siktir, ışığı söndürseydim gece görüşüm vardır benim. Gerçi başka ışık da var ki. Tek ışık o değildir. Daha mantıklı, daha mantıklı. Hani bu normalde bunu mini saniyelerde hesaplıyor. Biz oyunda seçeneği normalde çok hızlı bir alet. Evet, okuyorum bağlanan şeyleri. Amına koydumun veledi seni. Amına koydumun. Tamam. Vur. Çok iyi. Hadi çarpıl öl. O siktir. Take your time, Saz. That's the plan. Amına koydum, sen ne yapıyorsun gerizekalı? Salak amına koydum bana. Eşek seni. Onu kesersek onun psikolojisi bozulacak, unutmayın. Bayıl. Amına koydum seni. Truly inspiring. Such a pleasure to see your work in person. Aha. Aha. Joker bir şey yapmadı baba. Lady Arkham has a hostage. We've got the inmates. Lock it down. Gördünüz, o yüzbaşı mıydı o? Çavuş muydu o? Çavuş. Kardeşim! Celal baba! Celal baba!
There's no way out now. There's always another way here, Batman. All the people that Thomas Wayne condemned to this place unwillingly. Onu biz de sevmiyoruz onu. Biz de sevmiyoruz ya. Speak through the walls. Their ghosts walk. They know the way. I can't help those people now, but I can help Alfred Pennyworth. Take me to him. My pleasure. Ama uçuyor lan. Lan. Kayboldu lan. Gece görüşü aç. Gece görüşü aç. Vicky! You're not well, Vicky. You need professional help. Says the man dressed as a bat. Let him go! The butler has to die. Payment for Thomas Wayne's sins. He took away my family, so I'll take away his sons. If you really want to save the butler, bring me Bruce Wayne. If anyone can find him, it's you. He's probably Ben Alfred için ölürüm. Bakın arkadaşlar. Alfred için ölürüm. Alfred için ölürüm. Ama öncelikle bu orospuya güvenmemiz lazım bak. Bak. Güvenmemiz lazım da zorundayız. Alfred için ölürüm. O yüzden de güvenmek zorundayız. Ama bizi alınca Alfred'i öldürürler. Ben ölürsem Alfred ölür. Ben ölürsem Alfred ölür. Alfred ölür ben ölürsem. Abi zaten final canlanırız. Öl gitsin. Dur. Gerçi Alfred de 90 yaşında amına koyayım. Dur. Neden sana güveneyim diyeyim. Ondan sonra dersin ki bana güvenmek zorundasın. Tamam. Alfred'i bırak falan. Dur. 12-inch thick wall and 100 bodyguards right now. Why should I trust you'll keep your word? Because my mask is off now, Batman. I won't lie. You're doing so much for one old man. Koydumun karısı. Vicky, stop playing games. This isn't a game to me. You know, Batman, I really don't understand. Why are you fighting me? I've done great things for Gotham. Oğlum bu harbi Harley Quinn'e mi dönüşecek lan? Falcone and Hill deserved to die. If anything, I did you a favor. Spoiler vermeyin sakın. The same fight, Batman. Banlarız bak. You see that? We want the same things. Ben senin gibi değilim. Katılıyorum. Ölmeyi hak ettiler. Daha iyisini hak ediyorlardı. Acaba onun suyuna mı oynasak la? Şimdi dur bir şeyi kaçırdım. Ölmeyi hak ettiler dediklerimiz annemiz babamız mı? Ölmeyi hak ettiler dediğimiz annemiz babamız mı? Ki zaten değil de evet. Ölmeyi hak ettiler amına koyayım. Hill Falcone. Falcone ölmeyi hak etti ya. Hill hangisiydi lan Hill? Hill hangisiydi? Ya ne konuşuyoruz? Ben senin gibi değilim lan orospu. I fight to save lives. You're a cold-blooded killer. You shouldn't be here. You shouldn't be defending him. You think Bruce İl Wayne is başkandı any evet. better than his father? He hides behind his status and wealth. Öyle bir şey yok. He's Ben oyum. leaving other men to carry his
burdens. O benim. You aren't my enemy, Batman. Tam da babamızı öldüren başkan, biliyor musun? Adamı la. I'm curious, Batman. I know why I wear the mask. Hayda. It's who I am. Who I was always meant to be. What about you? Do you wear the mask to hide? Or to become who you really are? Are you the man? Or the mask? Asıl kimliğim Batman. Is who I am, who I need to be, to do what must be done. If that's what you believe, you're lying to yourself. You wear the mask so that you can't be held accountable. And once you're dead, I'm going to mount that mask on my wall. But first, I'll see the man beneath. Lux. Harbi ulti atacak birazdan. Ah be. Kardeşini koymuş oraya. Alfred. Hold on, Alfred. You came for me. Alfred ölür burada ya. After what you said, I knew you'd come. The man I made you. Just hold on, Alfred. Did you see where she went? She just Alfred ölür ya. I'm getting you out of here. Above you. Amına koyumun. Interesting how you speak to Anladı. him. So familiar. Alfred. Such concern for someone you've never met before. It's called compassion, Vicky. Something you seem to know very little about. Sounds like deflection to me. There's more here than you're telling. Bırakmaz arkadaşlar. It makes me wonder. Do you really care? Only one way to find out. Batman, don't you? Shut up, old man! You've seen my true self. Your turn. Prove that you care. Take off your mask. Let me see the man you really are. Çıkarmam. Bakın çıkarırsam kameraya kayıt alıyordur orospu. Çıkartıp ya da kral mı olsak amına kodumun. Çıkartayım mı lan? Oğlum gaza gelip çıkartayım mı lan? Ama çıkartırsak çok büyük sıkıntılar çıkar. Arkadaşlar çıkartırsak çok büyük sıkıntılar çıkar. Bak bu her yerde canlı yayın yapıyordur şu an. Kimliğimiz giderse sıkıntı olur. Ya bu her türlü Alfred'i öldürür ya. Alfred için çıkaralım mı? Ama Alfred yapma diyor bak. Alfred yapma diyor oğlum. Ya bana kalsa kendi fikrimi söyleyeyim mi? Final bölümü ya. Ben maskeyi çıkartırım. Derim ki ben Bruce orospu. Ama o beni görünce Alfred'i direkt öldürür. Final bölümü. Tek dostumuz. Vicky'ye saldırırsak Alfred her türlü ölür ya. Kendimi Batman yerine koyuyorum. Çıkartırım. Zaten halk gözünde kahraman olacağım. Beni sevmedikleri halde halk için neler yapmışım. Ben olsam o maskeyi çıkar. İkinci sezonu var zaten. İkinci oyununda acaba çok sıkıntı çıkar mı? Arkadaşlar durun. O senin tek ailen, doğru. Ben olsam çıkartırım ama şunu biliyorum. Ben bunu çıkartırsam ikinci oyunda başımız yanacak. Çünkü bak bunun ikinci oyunu da var. Final değil. Yani birinci oyunun finali bu. Lan altıma işeyeceğim hadi. Ben de işeyeceğim amına koyayım. Ne yapalım?
Oğlum bu kesin kameraya izletiyor. Kesin kameraya izletiyor ya. Kameraya izletiyor kesin. Kameraya izletiyor şu an bizi. Maskeyi çıkartırsam tüm halk görecek. Ya kimliğimiz ya Alfred değil mi? Bunun kararı. Ama şunu merak ediyorum. Acaba kimliğimizi gösterince Alfred yaşar mı? Bence Alfred'i öldürürler ya. Hele Iron Man gibi olak biz de amına koyayım. Gerçi zaten anladı ya. Arkadaşlar ben kendi fikrimi söyleyeyim mi? Zaten Alfred için bu kadar uğraştığımızı görünce zaten illaki bir açık verdik. Bence çıkartalım. Ondan sonra açalım. Ve diyelim ki ben Batman. Bu şehir için her şeyi yaptım. Amına koyduklarım. Bruce'u o kadar sevmediniz ama ben sizin için bu kadar şey yaptım. Canlı yayındayız %100 ona eminim. Canlı yayındayız şu an biliyorum ya. Onu akıl ediyorum. Şu an tüm şehir izliyor. Açayım ya. Burada çok kararsız kaldım. Bak şu an chatten etkilenmiyorum. Yani ben kendim oynasam ben maskeyi çıkarırım yayında olmasam şu an ya. Çıkarırım ya. Vicky'ye saldırırsam Alfred ölür benim için. Alfred benim için ölür. Alfred'e de kıyamayız be. Ulan Alfred için hayatımı... Oğlum. Ne yapsam lan? Ne yapsam lan? Maskeyi çıkarttık. Alfred ölmedi. Ya çıkartınca öldürürse? Alfred her zaman seni... Harbi ya. Oğlum bak çıkartırsak çok değişecek ortalık. Bak çok değişecek. Çıkartayım mı la? Çok arada kaldım. Vallahi çok arada kaldım. Oğlum. Dur bir dakika. Alfred alemdeki tek kişi oğlum harbi ya. Alfred ölürse ben yıkılırım. Ben kendim oynasam ve yayında olmasam bunu yapardım. O yüzden bunu yapıyorum. If that's what it will take to save him. No! No, Bruce. This must be some kind of trick. Bruce Wayne, he'd never be the man. Yarrak olamam benim. Amına koydum. Up for himself. Siktir lan. But of course. Now I understand. Öldü ya. As Batman, you can prey upon the weak, the defenseless, just like your father did. A true Wayne. There's nothing heroic about you. Babam hakkında haklıydın. You're right about my father. Tam bir amcıktı. Are unforgivable. Ama ben o değilim. But I am trying to make up for his crimes. I wear this mask to help people. I'm not some naive socialite you can sweet talk. I know a liar when I see one. Ananı sikeyim. Kulağımızı köpek ısırdı gibi gitti lan. Amına koyayım. Alfred'i oyuncak gibi attı amına koyayım. No more lies. No more talk.
Alfred The only nerede lan? truth left is in your death. Orospu karı! Amına koydum seni. Bir kere yendim, bir daha yenerim. Bir kere yendim seni. I'll bury you. Kim kimi gömerse lan. Oğlum bu zemin eski, fazla oynama bundan. Amına koyayım, bina yıkılıyor, ölüyoruz. Lüken gibi vuruyor amına koyayım. Amına kodumun seni. Stop, Vicky. It's over. Nothing will keep me from my revenge. Yık binayı, orospu çocuğu. Vur lan, vur lan, vur! Hayır, ölme! Vur! Bitireceğim de, bitireceğim de, bitireceğim de. Geldi. Oy! Alfred ölecek. Alfred ölecek. Ben öldürmemem lazım bu karıyı. Alfred ölüyor ya. You belong in this place, Bruce. Lost, forgotten, buried. And Gotham will not mourn. Al onu, al onu. The sins of the Wayne bloodline end here. Vur amına kodumunu. Burnumuzu kıracak emine koyayım. Alfred. Alfred, dayan moruk. Hadi lan. I see your true face. I'll never trust you. Siktir lan. Ama ben seni kurtaracağım. Ben seni bak, ben süper kahramanım amına koyayım. Seni de kurtaracağım ve kendimin ne kadar masum olduğunu göstereceğim. Alfred, uçma bir şey yok mu bu yeni şeyde amına koyayım? Perdelerin altında, pelerinin altına bir roket takaydın. Lucius muydu neydi? Öldü. İyi oldu amına koyayım. Ben halka oynamak, orada halka oynamak için kurtaracağım dedim. Anladın mı? Yoksa As to kurtarmazdım. last week's events at Arkham Asylum, a Tipimiz açık çıktı spokesperson ya. for the GCPD assured us that the breakout has been contained and all inmates have been returned to their cells. Herkes Miss içeri Vale alınmış. is missing and presumed Öldü. dead following a gruesome battle with the caped vigilante known only as the Batman. Her death marks the end of Children of Arkham's reign of terror. If the public knew the half of it. Alfred ölmedi la. It's better that they don't.
Vay 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 vay. This came in the mail. It's unsigned. Selena. With everything that's been going on, I haven't gotten a chance to thank you for what you did, sacrificing your identity for my safety. But it was a dangerous thing to do. You could lose everything. The secrecy you've worked so hard to maintain. Gone. Without you, none of this would work. You are my family. You don't know how good it is to hear you say that. Kardeşim benim senin o. After Kimini everything that's koparırım happened. Alfred. And your ear? At least there's something left. Onu köpek ısırdı deriz. Köyde köpek ısırdı. Zamanında köyde takılırken köpek ısırdı. It? Dr. Tompkins assured me it adds character. That it does. We will get through this, Bruce. Yaşıyor mu lan? Don't lose sight of the fact that you've done Oğlum some kötü real bir şey good olmak for zorunda. Gotham. You should be proud. Gotham is safer now. I only hope the peace will last. We could all use some peace. To peace. The damage done by the children of Arkham has left Gotham a city in turmoil. Faith in those at the top has perhaps irrevocably been shaken. Acting Commissioner James Gordon has promised to speak out about the issue tonight during an emergency citywide address. And I hope, despite the recent terror that's gripped our city, that Gotham's leading citizens will come out to show their support. Will his token appointment be enough to regain the city's trust? It remains to be seen. But experts agree that Gordon requested Gotham's leaders to stand behind him. Leaders like you. Let Gotham see who Bruce Wayne truly is, and let them know what you plan to do for his future. Well, this could be a fresh start. For you, and for this city. Though, in Gotham, the only figure that can make as much impact as a Wayne is Batman. Ve ikisi de ben olursam. You've helped this city tremendously, both as Bruce Wayne and... Lan şehri de açıklayayım mı? Ben Batman ve Bruce'um lan. Batman. And that person, whether he dons a cape or not, is someone I'm proud Adamsın of lan Alfred, and adamsın lan. honored to call my friend. That's a lot to live up to, you know. I won't let you down, Alfred. I know you won't. So, what do you intend to do about tonight? Well, Lucius has yet to invent a suit that'll let Bruce Wayne and Batman be in the same place at once. That is unfortunate. Catwoman nerede Catwoman? Gelsin. I suppose you Her must şey bitti. decide whose appearance will be more valuable. As Bruce, you can help repair the damage done to your name, get the public support so that you can change things from the top down. But Batman is a symbol of justice and strength. Maybe in these dark times, that is truly what Gotham needs the most. Perhaps one is truly the mask, and one is who you truly believe you are. Arkadaşlar Batman'in şova ihtiyacı yok. Batman halkı zor duruma düştüğünde yanında olur. Halk iyi durumdayken etrafta gözükmez baba. Batman'in böyle bir şova ihtiyacı yok. Batman'in bu şova ihtiyacı yok. Bu Bruce'un yapması gereken bir şeydir. Babamızın anamızın yaptığı kahpeliği düzeltmemiz lazım. Buradaki arkamızdaki gücümüzü göstermemiz lazım, anladınız mı? Gözlerimin içine bakın. Bu Bruce'un başarısıdır.
Batman halk kötü durumdayken gelir. Ama halk iyi durumdayken yanlarında her zaman Bruce vardır. Let Gordon know Bruce Wayne will be there. You'll make quite the impression. Gordon will be grateful. Yok baba, o kadar bizi sövdüler saydılar amına koyayım. Ben Bruce olarak adımı temizlemem lazım. Biz anamız babamız gibi değiliz baba. Bak şimdi bir konuşma yapacağım, akılları gidecek. Annem ve babam büyük bir suç örgütüydü. Onların ağzına sıçayım. Tek gerçek Wayne benim. Duydunuz mu? Bruce Wayne. Her zaman yanınızdayım. Kulağımı köpek ısırdı amına koyduklarım. Bak o derece zorluklar çektim. Commissioner Gordon. He is here. Commissioner Gordon. Doesn't sound right. Don't worry. It will. Thank you for having me, Kulağa Commissioner. bak amına koyayım. What happened to your ear? Köpek ısırdı. It looks painful. Cut myself shaving? Yok amına What'd you koyayım. use? A chainsaw? Well, to be honest, I was surprised to get your call. Now, after that nasty business at your manor, I know Harvey was a good friend of yours. A loss like that, I wouldn't blame you for lying low. İlk bölümdeki şey evet. What you did is no secret. These people all saw there's more to Bruce Wayne than just the playboy. Public opinion is bound to swing around. Before long, you'll be Gotham's golden boy again. It's time I owned my family's past. Take responsibility for what my father did, so we can all move forward. That can't be easy. But I'm glad that you're here. Dedem I was ısırdı. half hoping Beni de küçükken babamlar işkence etti. Kulağımı babam ısırdı. Yıllarca gizledim. Bunlar şerefsiz. Batman might show up too. I wouldn't mind knowing he was keeping an eye on things here. If Batman isn't here, it's because he's more needed somewhere else. I wouldn't take it personally. Yeah, good advice when it comes to that guy. They're ready for you, Commissioner. During times like these, it can feel Bayağı kalabalık amına koyayım. 4 kişi var. impossible to hold on to hope. But I have hope. Hope that together we can rebuild what was lost. In the last few weeks, as much violence and terror as I've seen, I've also seen the citizens of this community Oğlum niye band together kalabalık to fight yapmamışlar ya? those threats. And one of those people is Bruce Wayne. Thank you, Commissioner Gordon. Tough act to follow. I'm here today to not only show my support for our acting commissioner, but also for this city. Many of you have suffered terrible losses. And some of those losses came at the hands of my own father. Or at least as a result of his actions. Özür dileme, babamın davranışının bahanesi yok. I would like to take this opportunity to apologize. To tell you how sorry I am for the pain the Wayne family has caused this community. If my recent incident with Harvey Dent has shown me anything, it's that I can no longer sit on the sidelines. My family's wealth was built on the suffering of others. Çok iyi gidiyoruz şu an. I think it's time to repay that debt. I plan to use my İşte bu lan. resources to improve the city and make the lives of its citizens better. And to that end, Daha güçlü bir Gotham polisi, daha iyi bir Arkham Asylum. Ne daha iyi bir Arkham Asylum amına? Daha güçlü bir Gotham polisi. Arkham Asylum niye amına koyayım? Arkham Asylum çok saçma ya. Polisler ne alaka işte? Polisler yani güç, koruma, insanlara yardım etsinler. Arkham Asylum ne? Saçma amına koyayım. Ama acaba polisler bize şey mi yaparlar?
Her şey hastaneyle başladı. Arkam bence olmaz ya. Arkam... Ne diyorsunuz? Yani ben... Arkam sadece hastane ya. Yani arkam... için bana bağlı biliyorum ama chat'i dinlemiyorum da. Arkam bence mantıksız ya. Ben polis diyeceğim. Arkam neyi değiştirebilir ki buradan? Daha iyi bir arkam asilium. Hani babamızın boklarını götürmek için mi acaba? Bence bu ya. A closer alliance between the GCPD and Wayne Enterprises will provide the police force with the support, with the training, and the equipment they need to make Gotham safer than it ever has been before. The GCPD will be the most technologically advanced police force in the country because the people of Gotham deserve to feel safe. O niye gitti lan? Ne? Clear the area! Get that bastard to lock up! Bu yarram kim? Just minutes ago, Bruce Wayne delivered a rousing speech that turned into a shocking assassination attempt on his life. Oğlum pala geldi amına koyayım. Does clean up well. Aa Joker kaçmış. See you soon, Brucey. Hayda gel lan. Joker'e bak lan sen. Harvey'in coin'ini %55 olarak cebimize koymuşuz. Oyunu oynayanların %67'si olarak Alfred'i suçlamamışız. %2'si şey yapmış, %2'si şey yapmış, %27'si problemi çözmemiz gerektiğini söylemiş. %2'lik bir kesim Alfred'i suçlamış. O oyunun %91'i oynayanların demiş ki Selina'nın hırsızdan daha fazlası yani daha iyisi olduğunu. Oyunu oynayanların %73'ü maskesini açmış. Oyunu oynayanların %61'i de Bruce olarak gitmiş. Bence iyi oynadık. Güzel de bir finaldi. Gelecek oyunu çok merak ediyorum. Gelecek oyunu da bir oynamak lazım. İndirelim lan. Onu da indirelim. Onu da hızlıca mı başlasak la gaza gelip? Ha? Bu ne lan? Ne oluyor lan? Bu ne lan?